the former minister, Professor Taib Bouzid, who has given the first launch of it. So here we are going to reflect on this problematic, given its importance and how huge a benefit it would yield at the end of it if it were successful. So we need to reflect on the different ways of how to successfully go about implementing this in our context, in our institution. So I wouldn't take much time to allow for this, because the speakers afterwards they have much to say about this. I particularly would say thank you all for listening up, for coming out. That's it. Thank you. I want to introduce English as the language of the power. And we have to learn it. When it happens to me to watch documentaries on the universe, my ability to understand stops with my knowledge of the universe, but not of the language. Henceforth, it is impossible to teach in English a subject, the topic we know nothing about it. واحد لا يكذب عليكم. Politics is one thing. هكذا. Instruction and education is another thing. Ideology is another thing. لو كان نخلطوهم ما نخرجوش. هاي أحمد واحد. I would like to open this. I'm not a bilingual. وش داك تجيب مثال من هنا؟ هنا في دار. هذا الساعة على دار. I met bilinguals in Spain. How عندك؟ مش bilingual. Try and fourth bilingual. No, I didn't mean bilingual per se, like people. I'm talking about the system in general, because students were studying in both in Spanish and English, starting from primary Which school. is the same thing. Bilingual education. Yeah. Not bilingual person, but bilingual education. Education, All yeah. education is. عربية يعرفها. حاول تهدر بالعربية. الفرنسية يتقنها خير من الفرنسية. الإنجليزية هاكم سمعتوا. هل بغيتوا مواطن من هذا النوع؟ Of course. نقول الفرق بين اللغة واللغة. أنا في باقي في الإنستيتيون تاعي قلت لهم عندك مجهر ميكروسكوب وعندك العدسة. العدسة هي اللغة. والله كي رحت عند اوفتالمولوجيست يخي يبدا يدير هكذا ويدير هكذا ويبدا يبدل في العدسات. دونك عندك حقيقة. الحقيقة هي حيادية. حقيقة حيادية غير لغوية وهي الحقيقة. يا أخي ذوك دير العدسة. إذا رأيت إلى تلك الحقيقة عبر عدسة تاع اللغة العربية تعطيك ان دوغري دو نيتوتي. دونك كي تتحكم انت في اللغة الفرنسية مش تحكم في المصطلح، تحكم في عدسة اللي تعطيك تشوف حقائق اللي ما تعطيهم لكش لغتين أخرى. فهمت لا ريشيس دو كونسيبت ماهيش لا ريشيس في المرادف. ذكر الأستاذ عبد الرزاق اللي راهو خدا مبادرة ربما في مناقشة الموضوع. أنا لا أعتبره جديد، لكن الموضوع تاع الإصلاح وموضوع استخدام اللغة الإنجليزية هذا بدأ من الثمانينات. فهذه المبادرة قديمة، لكن احنا ما نقولوش إصلاح، هذا تطوير للجامعة الجزائرية واستخدام اللغة الإنجليزية مش شيء جديد يعني، لأن كل الباحثين من طلبة من أساتذة راهم يستخدموا اللغة الإنجليزية. And scientific research would like to see this reform taking shape in the future. Unfortunately, no such a document is available. Ça va, très bien, merci. Déjà, on s'entend à différer déjà. To rely on the ICTs because you're gonna get more opportunities. You can collaborate in real time, and everyone will be at the same level of communication.
So it's kind of a great honor to share with you the stage today and to expose my point of view or my vision here and now about one of the most important linguistic issues, which is English in higher education. So, because when it comes to talk about foreign languages, it's not an easy task. And as far as English is concerned, I think we have to be careful to deal with this question. Well, même dans les années 90, je crois que ça a été aussi la question de l'introduction de l'anglais dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il est question de l'anglais, donc l'enseignement de l'anglais, comme le professeur Njia l'a dit, n'est pas comme un objet, mais comme un outil d'enseignement. Et il s'agit plus de l'anglais ou le français, l'anglais ou l'allemand, le français ou l'italien et ceci, cela. Donc aujourd'hui, je crois que l'anglais plus les autres. C'est pas l'anglais et les autres, ou les autres, l'anglais plus. Donc au sommet, on a l'anglais, après viennent les autres. Quand on parle de compétitivité sur le marché du travail, tout ça, déjà quand on parle de la valeur des langues, parce qu'après on parle de la valeur idéologique des langues, l'anglais que l'on porte. La valeur par exemple académique, c'est l'anglais que l'on porte. A way advanced technology, so they prepare everything and not like I would say uploading PDFs on the website or maybe telling the students, okay, you can go and download. That's a completely different approach. So that's what we have to do at this moment. And Monsieur Géry, de Monsieur Kiskas et de Madame Derbouche sur la francophonie, sur l'anglophonie, si je me permets. Donc, je vais un peu contourner mon intervention et dire que le contexte post-Covid vient simultanément avec la décision de l'intégration et la généralisation de l'anglais dans le supérieur et qui a en quelque sorte imposé une manière d'enseigner, si vous voulez, une autre problématique de l'enseignement qui se situe essentiellement dans, si vous voulez, l'atmosphère ou la philosophie ou la lignée d'enseigner en ligne, d'enseigner à distance. Personnellement, je suis très portée vers l'anglais parce que je pense que pour exercer de la recherche, il faut justement pratiquer l'anglais pour pouvoir écrire en anglais, pour pouvoir se documenter, vu que la documentation, il faut le dire, en anglais, elle est plus riche, elle est plus récente. Et je pense qu'elle est plus accessible. Parce que je parle d'une expérience personnelle. وين مشيت للدبلوم انت دكتور على روحك تدي دكتور وانت بندير فرغان لان لا ماتريس انتلكتويال تاعك فيها عجز والعجز هذا ضحينا اجيال من ولادنا احنا راحوا ضحايا ليست اللغه العربيه بل نحي الالتباس ماهيش اللغه كاداه إذ اللغة العربية لم تصل كما نقولوا احنا للمستوى التي يجب أن تصل إليه وممكن تنافس حتى اللغات العالمية. ليس هذا راجع حسب للغة العربية كلغة عربية ولكن للفكر اللي يحمل اللغة العربية موش فكر في المستوى. هكذا ونسكر أو استعمل. J'ai aimé toutes les propositions que vous avez faites pour la langue anglaise qui doit prédominer en higher education. I think la politique de notre pays, c'est une politique instable. Depuis des décennies, depuis l'indépendance, notre politique a été instable. Dès qu'il y a un gouvernement جديد, تبدل l'éducation جديدة. L'objectif. We have to think first. Très bien. نبداو بالobjectif. ومن بعد we measure the distance from the objective to its feasibility. Ce projet de la généralisation de la langue anglaise, je pense que quand même c'est un enrichissement, comme vient de le dire Monsieur Bembolé. Et je termine juste avec la possibilité ou la problématique de la formation des enseignants dans ce sens-là. Je ne parle pas uniquement de la langue anglaise, mais je parle aussi d'initier les enseignants à l'utilisation des moyens technologiques.
respective speaker, and the floor is going to be, the session is going to be moderated by Dr. Gürza. Gürza, please come on here. Tout d'abord, il y avait une incertitude politique, et ça a donné libre accès à... Alors, je voudrais juste te poser une question concernant, si vous voulez, la méthodologie du travail qui a précédé justement la décision de la généralisation de l'anglais, parce que... Eh bien, la langue a été toujours imposée par la force. Voilà. The sword and the powder, the gunpowder, that's how it is enforced and, you know, implemented. C'est comme ça, c'est the sword and the gunpowder, this is it. Have we got the means to preserve our singularity? Globalization is not, you know, an empty slogan. It is a slogan which is, you know, serious, and I'm just wondering whether the government has matched this issue enough before taking decision, okay, to overgeneralize. We are going to close up and wrap up this plenary session. Thank you for your attention. We just finished saying that linguistic diversity is a blessing rather than being a curse. The one who has one language, he has one foot. 2 languages, 2 feet. 3 languages, 2 feet, and a cane, and so on and so forth. So thank you very much. See you for next workshops, and thank you once again. Thank you. So, ladies and gentlemen, before all, I should like to thank you again for your presentations, for your attendance, and especially for your patience with us, despite some kind of inconvenience that had to happen anyway. So, generally speaking, talking about the conference, it has noticed a participation from a wide range of universities all around the country. We have very much appreciated your presentations and the insightful kinds of ideas that you have provided. And we have come to the conclusion that, well, it's decided that this conference is going to be taken other versions, like this is the first version, we're going to have the second, the third, the fourth, and so on, versions in the forthcoming, say, years or semesters. So also it's decided that we are going to have your like presentations. The written articles that are going to be published in the proceedings in the faculty's journal to be published there.